То есть есть, значит, так. При использовании сеть для насекомых Шилонен в области своего действия наносит барьеры значительный урон и сковывает тлю. Любой атаки персонажа определенной степени наносит барьеры ущербом, а атаки с характеристикой ночного духа наносят ему еще больше ущерба. Так, сеть для насекомых необходимо заряжать. Собирайте ягоды оковы, чтобы зарядить сеть. Также восстанавливать немного флогистона. Опять флогистон использовать. В испытании будут встречаться растения с ягодами и оковами, а также предметы, в которых они спрятаны. Также получите небольшое количество ягод оковов, побеждая некоторых противников. Когда флогистон атака бездна атаковала, она через некоторое время убежит в следующую область. Мне еще и бегать за ней. Если ее барьер разбит, она немедленно убежит в следующую область. Как только выйдет в состояние улучшения количества бездны, которое можно выйти, барьер ограничено. Так, я так понял, не дать ей сбежать и отнять как можно бездны. Так, главный основной персонаж у нас это ловля 1, Шилонен. Так, игровое обучение. Так, играем. Да, здесь с самим персонажем и получается. В пробниках он нам идет. Поиски флогисон тли. Так. Окей, так, сеть на сил собирать ягоды оковы, чтобы зарядить сеть для насекомых. Ага. Так, 9 минут на испытание. Сейчас посмотрим, что тут надо делать. Ягоды. Ага. Ух ты ж, ни хрена себе, она еще и атакует в ответ. Ага. Нифига она урон наносит такой приличный. За счет способности Шилонен с ней можно будет разобрать. Так, есть. Ай, блин, не сейчас. Ах ты, переместилась. Ах ты, зараза. Сволочь. Вот ты где. Так, я понял. Собираем вот это и атакуем ее. Так, главное под атаку не попадать. Опа, есть. Ах ты, зараза, слиняла. А это, оказывается, не так легко, как кажется на первый взгляд. Но, по крайней мере, что хочу сказать, довольно легко, да, ну, как бы, что она не убегает там куда-то за километр от тебя. Все, Шилонен выведен из строя. Так, фигово. Останавливаем. Все, поймал, есть. 2 минуты 52 секунды. Ну, для начала неплохо. Так, что у нас дальше? Понятно, надо сеть использовать. То есть сеть ей больше урона даже наносит, нежели обычные атаки. Она еще могут привлекать монстров.
Зашибись. То есть мне еще за этой бабочкой носиться, бегать и вдобавок еще опасаться, чтобы меня не сожрали. Так, и что получается? Что мы за это получаем? Все, что ли, задание выполнено? Так, ну-ка смотрим. И что нам за это? Описание события. Так, 80 примагемов. Так, дальше. Это то, ну то есть это как обычное испытание, но оно понятно. Можно сейчас сделать его. Отправиться на место ловли. Ух ты, оно в разных местах оказывается. Сейчас я эту бабочку поймаю. Да, ребят, напоминаю, что есть магазин Queenshop, в котором вы можете приобрести выгодные товары. То есть это донат на любые игры, боевой пропуск Genshin, CP для Call of Duty Mobile. Так что не забываем, ребят, что вы сможете юзать мой промокод, который даст вам солидную скидочку на приобретение товара. Так что ссылка в закрепе. Продавец надежный, проверенный, так что там вас, ребят, точно не кинут. Так, ну с испытанием все понятно, довольно легкое, ладно. Главное привыкнуть и понять его смысл. Сейчас я в юнкозавра сяду, чтоб понадежнее. Вот оно испытание. Так, здесь какая-то... Ага, сундук, понятно. Хорош. Кинич. Угу. Где в одни из нас? Да, что было там по поводу огнемета? Так, ну-ка давайте мы сейчас зарядим вот эту сеть, потому что за счет сети ее будет... дополнение там в одни из нас оно короткое. Такое уж. Ну, вперед, если сможешь осилить. Мне, конечно, сюжет все в ней понравился, но что разочаровывает, конечно... Ладно, рассказывать не буду, сам знаешь. Ух ты. Если будет. Ну, первая, это вторая, не забывай, что она новинка. Да, урон это, конечно... Стоять! Поймала я. Да, вот только за Кинича, конечно, ей здоровье отнять будет очень тяжело, а то у него атаки. Так, ну и куда слиняла? Зараза такая, Да, здесь нет... Так, надо, сейчас я заряжу. Тут больше, мне кажется, за обычного персонажа удастся. Нафига ты это уцепил?
Ах ты слинял опять. Вот же зараза такая, а. Так, ладно, надо. Здесь, конечно, со временем тяжеловато, конечно, чтобы его выловить. Ты хитрожопик летающий-то, а? Действительно хитрожопик, блин. Так. Блин, серьезно? Так. Да стой ты, зараза, ты такая, а? Есть. Да, здесь 4 минуты на нее ушло. Ладно. Переходим к следующему испытанию. Ой. Не-не-не, я с вами не хочу драться. И с вами тоже. Да, испытание, конечно, веселое. Еще 80 примагемов. Поймать за... Бля, серьезно, поймать за 200... Сколько? 210 секунд? Да ну нафиг. Зашибись. Сам факт, что персонаж, блин, Кинич, не тот, кто нужен для этого. Что за Шилонен быстро получилось выполнить. Неплохо. Давай, куда? Куда сли... А, туда слиняла. Okay. Is this really necessary? Prepare to be blown away. Target acquired.
Done. Да неужто? Готово, поймал ее. 2 минуты 22 секунды. Неплохо. Да, испытание, конечно, интересное. Готово. Так. То есть они будут открываться еще через 2 дня. Ясно. Ну, я ожидал, конечно, чего-то подобного. Так, ладно, перейдем к заданию. Дальше. Так, неужто сейчас все с этим мы Оророном будем носиться? Да, уже, кстати, Оророн умудрился покорить женские сердечко многих геймерш. Да, плюс, кстати, способности довольно интересны. Больше встает вопросов именно, вот что это у него там за капюшоном. То ли как бы и не перо, но похоже на ухо. А если оно у него одно, вопрос, а где остальное? Так. А куда пришли? Weird. Paimon doesn't see anyone. Oh, please don't let this be a trap. What was that? Good evening. Nice to see you again. It's you. You shouldn't pop up from behind people like that. What are you, a ghost? I'm terribly sorry. It's just a force of habit. And what's with you apologizing all the time? You sound so polite and honest, but you're actually doing shady stuff behind people's backs. You're right. Granny tells me that too. Huh. Come to think of it, you remind me of her. Sometimes you two sound really similar, you know. Oh, so you're gonna call Paimon Granny too now? Well, I could. Че? It's all clear. Over to you. Excellent. The fact that you showed up proves that I was right about your character. Yet, there's been a lot of talk about you. Child told me that you're passionate about the unknown and willing to take risks. Rather than facing you as an enemy, I would much prefer to bring you to my side. If we allow the current state of things to continue, we will inevitably clash. And that I've long heard of your exploits across the nations. Though you have crossed swords with my colleagues many times, I know that you are by no means an unreasonable person. And once you've learned the truth that the Pyro Archon Mawuiki would never willingly share with you, you may just find it in your heart to consider my proposal. I assume you've already been informed of the Pyro Archon's plan. In order to defeat the Abyss and save Natlane, she still needs 2 more heroes to appear. Wait, how did you know that? Never mind. Guess that's not important now. I've long kept a close eye on her plan. To be frank, it's an exceedingly risky plan. Will the heroes really appear? And even if they come to her, will their power be enough to drive the Abyss back? If any part of the plan goes awry, all of Natlane, even all of Teyvat, will pay for her mistakes. Now, you may have been led to believe that this is the only plan available to her. But what if I told you she's had another emergency plan all along? The details of which she has chosen to keep hidden from you. An emergency plan? Yes. A way to keep Natlane intact, even if her original plan fails. But given the painful cost of its execution, she has chosen to keep it as a mere backup plan. Whether this stems from hesitation, fear, or even naivete, I cannot say. But Natlane cannot afford to wait until she comes to her senses. My fear is that given the enormity of the decision,
she will be reluctant to confront the dire reality we face until it is too late. There will be no time left to execute the backup plan, and all of Natlane will be lost to the abyss. Что же ты задумал, капитана? We have to make the decision for her, here and now. Yeah, do you have any evidence for all this? Just telling us a bunch of scary stuff isn't enough, you know. Besides, wasn't it you who tried to seize the Gnosis for the Tsaritsa plan? I knew you'd be clever enough to see. That's right. I did not seek the Gnosis for the Tsaritsa. Since I was defeated in battle, I must put to rest my thoughts about the Gnosis. But even so, my desire to save Natlane remains unchanged. And now, I have found a new way to solve the crisis. We can implement it immediately if we reach an agreement. Там, получается, это испытание, ну, оно испытание довольно легкое, но разбито. Там еще через 2 дня откроются другие. Someone's here. Да, там сложного нет. Второе задание за Кинича идет. Но учесть тот факт, что ты им хорошо прыгаешь. Не знаю, кто там дальше среди персонажей. В общем, первый Шилонен, во втором задании Кинич. А кто там именно... Ну, я не знаю, то еще кто там именно. Не могу ничего про это говорить. Ну, только Муала невозможно. Качина, может быть. Ну, или Мавуику в крайнем случае туда затолкают. Но я не знаю, что там. Там еще 3 осталось. Там они еще закрыты. 3 будет через 14 часов доступно к прохождению. Something is rapidly approaching. Oh no. Something. Bad news, chump. It's your granny. Ни хрена себе, она ему хук справа зарядила. Злая бабушка. I knew something was amiss after we were separated. Я сюжет прокрыл. Что там говорил? Ceremonial tools, an unconscious traveler. I must say, I'm very curious about what you're up to. Я видел, сам удивлен, что он на тебя падает каждый раз. Behind our backs like this, Ororonon? Colluding with the Fatui? Really? Oh, here we go Вот теперь again. результат. А мне Шилонен нравится, но она мне не падает. Не выпала Мона и Кандакия, за которые я навряд ли играть буду. I'm not trying to avoid anything. Но сомнений, она еще раз выпала. Go on then. Explain yourself. What the heck are you up to? I'm sorry, Granny. I feel so guilty. You! That's it! Where are my tools? I swear if I don't teach you a lesson right here and now, I'll... Wait, Maui! Please, calm down. We, still learned a lot of info, didn't we? Like the fact that the captain isn't trying to seize the Gnosis anymore. So, maybe just save the scolding for later, okay? Listen well, Ororonon. You're only getting out of this now because of the Traveler's plea. This isn't over. You hear me? Да уж, она прямо отчитывает Оророна, как будто тот что-то как кошак натворил. You're right, Traveler. Let's go. We can discuss this more back in the city. You two keep an eye on Ororonon for me, okay? А, то есть ты нам предлагаешь Оророну еще нянькой быть, спать уложить, накормить, да? Так. Угу. Так, что у нас по этим? Какие-то так, поручения.
Поручение-то я сделал, блин. 40 примагемов. Получить награды. Гид. Основная тропа. Здесь восклицательный знак стоит. Да не могу понять, почему-то в событиях восклицательный знак стоит, но у меня тут нет ничего такого важного. Да, нету только конструктор таинственного источника, сейчас потом молитва о благословениях. Кстати, у нее еще тут... Чего? Это... диссонанс Типетли. То есть нам тут еще за сюжетку Шилонен накинут камушки. 3 главы. Так, становится все интереснее и интересней. Так. Так, а что у нас в магазине Поймон? Случайно там ничего нету такого? Типа переплетающихся судеб. Так, за звездную пыль нифига, только за камни истока. Так, переплетающиеся... судьбы. 5 штук. Так, ладно. Поехали. Разберем. Раз есть, можно попробовать сейчас покрутить будет. Можно было бы, конечно, до 10 добить. Блин, мне бы, конечно, вот Кинич бы для этого региона пригодился бы, потому что учесть тот факт, что за него очень легко передвигаться, а не вот так вот, блин. Или максимум только юмкозавров ловить, использовать. In all my years, I've never had a child cause me so much grief. Do you seriously not see what's at stake here? You've got a head on your shoulders, Ororon. Why did you help the captain? And I want the truth this time. No answer? Think you're being smart? Then let me ask a different question. What does the captain want? What is his purpose in Natlan? Really? You're just going to stonewall me? Just use your brain for a second. What do you possibly stand to gain by helping the captain? Only endless trouble awaits you and everyone in the tribe. You've always been a good kid. Why would you throw that all away now? If you're worried about something, just talk to me. Granny would much rather we had a conversation instead of constantly clashing like this. Why is he staring at us all of a sudden? I'm sorry that you have to hear all this. Indeed. It's like going to visit a friend at his house, only to suddenly hear your friend berating a naughty Saurian. Well, that's an oddly specific analogy. Wait, did one of your friends really do that? Yes. And every time my friend scolded his Saurians, they would look at me the same way you're looking at me now. Helpless and embarrassed. Wait, but you're the one getting your head chewed off. Stop making this about us! Indeed, you've got a point. Then please just hang in there for a little while longer. Granny should be done with her scolding session soon. Oh? You dare gossip between yourselves instead of listening to me? You... Sorry, Granny.
Granny. Sorry, Granny. You know what? Fine. I'm perfectly aware that everything I say goes in one ear and out the other. You're all grown up now, so why would you listen to an old hag like me? You say all the right things, but then you go and completely ignore me. Well, if that's how you're going to treat me, you can stop sending Aoife over to my place to deliver your stupid vegetables. I don't need anything from you. Who's Aoife? A delivery person? That's irrelevant. The point is, he hangs out with this kid, so he Офигеть. must be no good. You kids get to a certain age and suddenly act like you know it all. There's nothing I can say Просветлали. to get through to you. Она еще и на... А еще она и на нас, блин, сорвалась. Ни хрена себе. Auroron, if you're still thinking about that so-called duty, then please, just Да пока forget вроде about нет. it. The ley lines did not fall to this state because of you. And we've long closed the book on that incident. Ты хочешь сказать, меня эта шикарная бабуля будет еще во время пьянки отчитывать? А можно я не буду принимать в этом участие? I'm starting to get lost. That's not it, Granny. I know you tend to get down on yourself when you're upset, but I can tell I really hurt you this time. All I can say is I'm sorry. Наехала на Оророна, и нам досталось. Ну, спасибо. His voice. Auroron, where have you gone? It sounds like he's somewhere super far away, but isn't he right Стоп, here in чё? front of Это us? не Оророн? Голос вдалеке? Что? I'm really sorry. It's up to all of us to do everything we can to save Natlane. So I've got to go. Get back here this instant! Auroron! What is this? Powder from plant spores? What just happened? How was he able to suddenly get so far away like that? It's a trick of his. If you grind spores into a powder and spray it in the air, it can be manipulated to create an illusion. Порошок для создания иллюзий. Pulled it off flawlessly. He must have put a lot of time into perfecting it. Don't tell me that's how he's been hunting in the fields these days. Oh, couldn't he have picked up something more useful? Little brat. That's it. The next time we meet, I'm definitely going to break his legs. Так, она ему хочет ноги переломать. Но мне бы надо свои унести, а то еще и мне прилетит. Whoa, that's a little extreme. But still, why does he feel like he needs to run from us? If his goal is also to protect Natlane, then can't we work together? I'm sorry for interrupting your conversation with them earlier. But even if you'd been able to hear them out, there's no guarantee you would have gained anything substantial. Auroron probably did everything he could to get away because he knew I'd get the truth out of him sooner or later. Oh, that brat. I swear. We've got quite a long walk back to the city. Let's take our time. It'll give me a moment to figure out how to explain all this. Да, ох и женщина. Ага. Только, как бы, знаешь, это далеко не зашло, и в результате она в действительности в отношениях ноги не переломала. Она, знаешь, как и эта Шилонен, блин, такая женщина с характером. Ну, по поводу Натлани ничего не могу сказать. По крайней мере, для меня это просто девочка-подросток. А вот что касается Мавуики, Светлали, Шилонен... Do you two have some time? Feeling hungry? How about we get something to eat? Так, она назовет перекусить, только не говори. All right, it's been a while
since we last ate. Now that we can relax, Paimon just realized how hungry she is. Then let's go. We can find somewhere to sit down and talk. Food and drinks are on me. Паймон, ты всегда пожрать любишь. Really? You're not gonna take her offer? That's right. See, Lolly has gotten a lot quieter since Aurora ran away. She seems to be having a hard time. She's right. We're seasoned adventurers, so we're more than capable of paying our own bill. Hey, come on now. You won't even let me take you out for some food and drinks? I just wanted to treat you to a meal. Are you sure? We can save you some more. Mora is the least of my concerns. Besides, Конечно, we're деньги — это definitely due a последнее, meal о чем она after all the думает. time we've spent together. Let me get this one. I might be an old hag, but I like to think I'm not completely useless. Старая, но не бесполезна. По персонажу не скажешь, что старая. Sure, that's fine with us. But Paimon doesn't want you to be sad. Сохранилась, по крайней мере, неплохо. Don't worry. I'm sure a juicy grilled steak will work wonders. В гостиницу. Ладно. Ну, пошли. По крайней мере, я один-единственный человек, кто никогда не пригубит ни одного стакана, потому что знаю, к чему это приведет. Зато сколько своих друзей вытаскивал каждый раз, когда был перебор. В моих прошлых отношениях одна особа любила слишком сильно налечь на это дело. Собственно, что причина расставания стала. Что постоянно бухая была. Натлане начинает пить вино, бутылка за бутылкой. What are you looking at? Че? Do you see two people standing by the door? They look like spitting images of each other. Are they twins? Близнецы? Ну ни хрена себе она перебрала. Paimon only sees one person there. Huh? How could that be? I guess my mind isn't as sharp as it used to be. Give me another bottle, boss. Какая еще одна бутылка? Ты уже и так бухая. Do you think she's drunk? There you go, miss. Oh my! It's not every day you get to see Granny Itzley here with some friends. Not to mention ones who've made a huge name for Да. themselves recently. Oh, so you've heard of her? Что-то у меня желание с ней отпало знакомиться. Of course I have. Aren't you the ones who saved Kachina and brought her back? No wonder you hit it off with Granny Sidlali. She wouldn't spend time with just Каждое утро anybody, вытаскивать you know? ее из таверны? Серьезно? I don't even remember the last time I saw her with a new friend. Wait, so you call her Granny too? Угу. Well, given our ages, it'd probably be more accurate for me to call her my great-great-granny. She's one of the most famous people at the Самая Masters of так the она Night самая Wing. известная личность Most среди days, повелителей hardly ночного anyone ветра. even dares talk to her. Huh? Gossiping about me right in front of my face now, are you, Chonka? Please, Granny, I wouldn't dare. I'm just beyond happy to see you bring over some new friends. After all, Пока про это any не friends было. of our regulars are sure to be great customers too. All right, that's enough. Go on now. I'm sure the other customers would like to talk to you as well. There's no need to keep staring at me. I promise I'll keep my alcohol down until I leave. Ты обещаешь не перебрать с алкоголем? Ты уже 2 бутылки выжрала. Обещает она не перебрать. Well then, you have my thanks.
Выпивает еще несколько кружек. Действительно, она пьяная или она обдумывает какую-то ситуацию сложную? Да. Who's that? You got some gall calling me by my first name. Она еще и забыла нас. Зашибись. You want to test your skills against Granny Eatsley, don't ya? Помериться с тобой силой. Are you still with us, Lolly? You're kinda talking to no one. Вот именно. А вообще бухая в хлам. You chumps come around here, picking fights with me? Well, you know what happens next. You lose, and then run off home to tell everyone about how I'm this big scary bully. Теперь понятно, почему у тебя такая репутация, как чудовище среди шаманов. Угу. I finish it, and then I end up with the reputation of being some kind of terrible monster among the shamans. Тут песня алкоголичка. Come on, monster? Me? Really? Чего? What did I do to deserve that? Granny Seat Lolly, you're not a monster at all. Exactly. And while we're at it, I'm not some lazy slacker either. Between meditation, advising the chief, and speaking with the Wyab, I actually have a pretty packed schedule, you know. Oh yeah. And I have to mentor all the Скажи new это тем, kids. кто бухает Hey, беспробудно. new kid. Yeah, you. Стоп, чё? Эй, ты новенькая. Да, ты. Чё, кто, я? Don't play dumb. Didn't I teach you how to find phlogiston? You see? I know my stuff. I'm a good teacher. You tell him. Да, спасибо, что вы меня всему научили, наставница. Мгм. That's more like it. About dang time someone showed me a little respect. Yeah, Granny's a hard worker, all right. You can always rely on old Granny. Зашибись, она уже заика. Did she just fall asleep with her eyes open? Окей. Oh, jeez. Behind this pitch black curtain, a chapter of hatred reveals itself. Behind the smoke, the lingering smoke. Голова Нины, если задумал, остается лишь туман. Ah, she's meditating again. She does this whenever she's had a few too many drinks. Her mind's actually racing at this point. It's quite the opposite of sleep. Is this another specialty of the Masters of the Nightwind? No, I'd say it's an ability that's unique to Sitlali herself. While she can easily pick up everyone else's skills and tricks, few have been able to master hers. Warning, warning. Red, red, the color of danger, has now arisen within that pair of eyes. Huh? Traveler? Paimon? What's wrong? I'm gonna hurl. Hang on, just keep it in. Phew. Okay, it's passed. You had Paimon worried. Paimon really thought you were about to barf all over the table just now. How embarrassing. I'm sorry you had to see me like that. That's never happened before, I swear. I've never thrown up, not once. Are you feeling okay? Wanna take a quick walk and get some fresh air? There's so much that I want to say, but I can't. Why not? Of course
as you can. Just say whatever's on your mind. Please, Paimon. It's not as simple as you think. We've only known each other for a few days, right? What would you think of me if I were to start dumping all of my complaints on you after we've only just met? Oh, Hyman gets it. You're hoping that we wouldn't think less of you no matter what you're about to say. No, that wasn't my point at all! Seriously, don't you youngsters know anything about shame? I'm talking about shame! I've lived all these years and still can't get rid of it! Surely, you know the feeling too? Actually, about that. Huh? Tell me what? Yeah, this is as good a time as any. So, you heard my... It's okay, Sweet Lolly. You had every right to complain about those things. I can't take it anymore! Why do these things happen to me? Hearing me mumble under my breath is one thing, but hearing what I mumble in my own head? That's too much. Так, здрасте, приехали. Ты сама нам дала способность слышать, что у тебя в мыслях. Думаешь, так легко сдержать способность, когда невозможно не читать мысли человека? It's just like when you're rolling on the floor in your pajamas, but you forget to lock the door, and someone bursts in to deliver cabbages and sees the whole thing. Чё? То есть ты реально валялась в одной пижаме и забыла закрыть дверь, и курьер тебя увидел в таком виде? So that, happens to you a lot. It happens to people in general, okay? Doesn't matter if you're 200 years old or 1,000 years old. Everyone rolls around in their pajamas sometimes. I was just picking something generic. Сколько? 200 или 1000 лет? Take a walk with me. I have things to share with you. Looks like she's completely given up. Like those criminals who just confess everything and accept their fate. Да уж. Гуляночка у нас, ребят, на ура получилась. Но, собственно, в данной ситуации, может быть, кто-то узнал себя, что, как известно, перебрав алкоголя, у вас всегда развязывается язык. И вы можете выговорить все мысли, которых вы никогда не скажете трезвый. Весело, очень весело. Ну куда она делась? Набухалась и слиняла. Как бы она что ни натворила. Среди священного пламени. Wow, it's beautiful. You're making me want to cry. Oh no, what did you do? Please don't cry. I was an expression, okay? A figure of speech. I'm just... embarrassed. Here you are thanking me. Even... Let's just have a casual conversation. It's easiest that way. Really? You don't seem like the kind of person who keeps things casual. Well, I guess I used to be more of a stickler for the rules. And you're right. I don't usually open up to the people of my tribe like this. I'm just an eccentric old hag to them. That story's been passed down so long. It might as well be true. But you're just a regular person.
the kids of my tribe would have a heart attack if they heard you say that. Granny Eats Flea is a powerful figure. Be careful around her. That's what they'd say. Well, you are powerful. Are they afraid of you? Some are. Others are mad I always come out on top. A few decades like that, and people stop knowing how to deal with you. What about you? Are you scared of me? We don't find you scary at all. That's because you're not from my tribe. You don't know how many delusions of grandeur I've destroyed just by existing. I make people realize that no matter how hard they work, they'll never become a living legend like me. Oh, not to brag or anything. Maybe it's hard to believe. Just pretend I never said anything. We believe you. Shilonen has full faith in your abilities, and Ororonon didn't seem scared of you. He thinks of you as his granny, right? Yes, but Ororon's a special case. Mawuika already told you about her plan. And you've given so much help to Ororonon and me. You deserve to learn the full truth. Ororon's not like other people. As I mentioned, he was abandoned as a child. The reason being, his soul is incomplete. The Masters of the Nightwind view this as a bad omen, capable of bringing about illness and misfortune. No one knows who his parents were. He was just left on a rock in the wilderness. It's a miracle he wasn't devoured by some wild beast. The Masters of the Nightwind believe they can see human souls, and in Ororon's incomplete soul, they saw a possibility for Natlane. A possibility to turn Ororonon into a vessel for lost souls. Так Оророн, сделать из Оророна сосуд для заблудших The душ. ceremony would allow lost souls to gather within him. Ororonon would then be sent to the Night Kingdom to return the souls to their rightful place, strengthening the ley lines and completing the ceremony. Wait, that doesn't sound right. Now you see the problem. When damage occurs to the Night Kingdom, the souls held within disperse and remain adrift, unable to find a way back to the ley lines. This loss of souls damages the Night Kingdom even further. The ceremony can send back countless souls at once, which would benefit the Night Kingdom and the souls themselves. Of course, the vessel, Ororonon, would be sacrificed in the process. I wasn't surprised the chief at the time came up with the plan. The ley lines were already in a terrible state. A suitable candidate for the ceremony appears, and now you have the chance to make things better. Of course you're going to take it. When the chief asked for my opinion, I didn't give my approval, but I didn't object either. So they went ahead with the ceremony. It... pathetic, isn't it? By not objecting, I basically gave them the go-ahead. Maybe they didn't have my explicit approval, but it's not like I did the right thing. If the ceremony was successful, Ororonon would probably be dead. Of course, in my tribe, death is rarely something to fear. But what kind of message would we be sending by sentencing a newborn to death? It's not right. So, when I learned the ceremony had failed, I was ashamed by my inaction, and absolutely relieved by the result. The plan was never a secret. Or, I guess I should say, there was no point to keeping it a secret. A simple investigation from Ororonon would reveal everything. Everyone thought he would be happy he survived. And he never really said anything to the contrary. But just as I was about to put all of it behind me, he asks this question. Would Natlane have been saved
if the ceremony succeeded. Wait, but it's not his fault. He knows that, but he still feels guilty. Ororonon has a strong ability to perceive souls, more than any of us. He understands just how dire the situation with ley lines has become. Maybe he chose to work with the Fatui because he still thinks he owes a debt to Natlane. Traveler, didn't the captain say he found a way to solve the crisis? Maybe that's what brought Ororonon into this. Anyway, we can't just let things go on like this. We have to convince him to come back! You don't look so good, Lolly. Maybe you should head back and get some sleep. Probably drank too much. It's okay. The fresh air is doing me good. Okay. Forget that. I need to go home. You've helped me so much already. How do I even begin to thank you? Hey, we're friends, aren't we? Besides, you already said you owe us a favor, so you don't need to worry about us. Good point. Well, I'll go home and get some sleep. We can figure out our next move in the morning. Friends. I like the sound of that. Ororon's probably back with the captain, don't you think? You mean about the backup plan? Do you really believe what the captain told us? Yeah, you're right. We should just go to her directly. But she's probably asleep. We can find her first thing in the morning. Or no, let's... go to bed. Ну что ж, ребят, спасибо, что смотрели это видео. С вами был Номад. Давайте вернемся в гостиницу, наверное. И на сегодня закончим. Потому что сегодня у нас было много приключений. Мы... Сказать про то, что мы сейчас видели Ситлали пьяный? Даже как-то это странно звучит, что ли. Очень даже странно. Но все же узнали много интересного. Мы теперь знаем, что Оророн является сосудом для душ, что его пытались использовать в церемонии. Да уж. Каждый раз удивляюсь сюжету в Геншине. Что это там? Ладно, ребят, спасибо, что смотрели это видео. Ставьте лайк, пишите комментарии и делитесь этим роликом со своими друзьями. И обязательно пишите в комментариях, сколько вы примагемов потратили на то, чтобы получить